Nine. And three families have been always so helpful to us. I'm going to mention first Cy and Mary Milbread. He's an officer in Marines. He died a few years ago. God bless his soul. Next, the Mueller family, Ray and Phyllis Mueller. Ray also died a few years ago. He's the first one who gave me the Christmas tree. When we involved with the Pomona Homeless Shelter, every year, Christmas time, I always bring a Christmas tree to the Pomona Shelter. And Dorothy Kumar, she's the head of Pomona Neighborhood Center, is always working with us and appreciate what I did. And I never know my name or Diamond name. So some of the homeless residents there refer to me as, oh, that's the Christmas tree guy when he see me. Please, Dorothy, please stand up so people can see you. You are the heart and soul of the. Thank you. Ray Mueller is also he's an officer in the Navy. He's also died a few years ago, and God bless his soul. But like my adopted father. Mr. Robert Wallace Boyd of Duluth, Minnesota. He died a few months ago. We just buried him last week because the ground was so frozen they couldn't dig the grave, so they had to wait until June 6th when we were there last weekend. My wife and I, we flew back and we attended the service. She still in the morning and didn't feel to come down here, and I know true in her heart she doesn't want to be recognized or celebrate. But her twin sister is here, Charlene Lee. Please stand up, Charlene, so the rest can see us. Charlene, if you can take a walk up here with me, I would love to hold your hand up here. Please come here. And her son, Stephen. Probably the tallest guest we have here. Please, Stephen, get up. So and his wife. Stephen also go back to Minnesota, Duluth, Minnesota with us for the burial service of Mr. Boyd. It was like a family reunion. The Boyd family have helping the Vietnamese in 1975. I met a gentleman that was sponsored by the Boyd in 1975, August of 1975, when he came to Duluth, Minnesota. And he's been working for the same company for 34 years. That's remarkable. He's not a young man anymore, but remarkable. I heard so much about him, but it's the first time I met him. So like a reunion, I saw some people come to Minnesota and stay there and live there happily. Not like me, I only stay for a year and I run away from the snow. So I like to honor him. Next time I'd love to fly him here so we can honor that gentleman. He also was sponsored by the Boyd family in 1975, and very successful businessman. So when he saw me, he always said, everybody talk about you the brain. I guess because I'm an engineer. But he said, but I'm the one who get all the money because I own 3 restaurants. Please, Charlene, come in, please. The boy did, you think we are doing things this organize this event. Some people think that's really remarkable, but no. Or you think we spend last 9 years at a nursing home is wonderful? I said, no. What we do is fun. We have people recognize us. We have people clapping our hands. We will have people put up our face on the newspaper and the TV. So what we do is really nothing. The Boyd family, her twin sister and her husband, spend weeks and weeks, just for my dentist alone, they probably spent 20 times to the dentist office, and she sit there. Remember back in 1979, there's no cell phone, no laptop, no iPhone, no iPod, no iPhone. So she's really just sitting there boring. But they did it for me. We had no unconditional love. The boy even taught me how to drive, teach me how to write a check, even sign a lease for renting an apartment. Give you an example. If right now my son right here asking me, Dad, can you go sign me a lease for the apartment? I would say, I'm not sure, man. But the boy just signed and put me in the apartment. No question asked. Took me to the job, gave me a job. I still put that job
Although it's a janitor job, but I still put that on my resume. Even though I have 20 years of experience as an engineer, I still list my first job as a janitor on my resume because the boy gave me my new life in America. And this is how I want to pay them back, by make sure we use an example for my kids. Jessica, Tim, and Andy know that we have to always look back and thank the people who helped us to start our new life here. And Charlene, thank you. I'm sorry your two sisters could not be here, but we have souvenir medal. Please wear it to honor Mr. Boy. He's a Navy. He spent 10 years in the Navy. Then after get out of the Navy, he go back to school, become a lawyer, then spend the last 34 years helping refugees in Duluth, Minnesota. He's a hero of this nation. We want to proud and honor Mr. Boyd. Thank you. Mr. Benjamin Wolf, my friend and my spiritual supporter. You're only a good friend. Ben, please come in. We have a little souvenir for you, Ben. Please come up. Ben worked for me as a machinist. He's the best machinist ever this country ever produced. He retired when he was 85 years old. And at that time, he retired because he's bored, not because he's not healthy. He just, I had enough. I said, Ty, I worked for 64 years as a machinist. That's enough. It's time for me to retire. He retired when he was 85. He taught me so much. I had a degree, I had college, but I learned so much from Ben. He's a gentleman. He's a good banjo player too, but this year he didn't want to play anymore. He didn't feel like he wanted to. So thank you, Ben. We're very honored to know you. Thank you. Please allow me to speak Vietnamese to our friend. Kính thưa các bác, tất cả quý vị đồng bào, tất cả những bạn, những chiến hữu như anh hùng đã đóng góp cho xây dựng đất nước chúng tôi. Chúng tôi xin thay mặt toàn thể chân quê được cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây tham dự chúng tôi. Những quý vị trong media báo chí đã bao lâu lúc nào cũng thỉnh thoảng đăng báo tuần này trên hình. Thực sự tuần này cái đó là cái niềm vui tuần này, khuyến khích tuần này để đi tiếp tục phục vụ tới. Nhưng mà tôi đã nói những việc tụi tôi làm so với gia đình bảo trợ của tôi không thấm thía gì hết. Họ làm vô điều kiện, không có bắt tôi đi nhà thờ theo đạo, không có đòi hỏi tôi đạo theo dân chủ hay cộng hòa, hay là không có phải có một cái gì để điều kiện hết, cho là cho không. Những cái thì chính như vậy đó là cái gương rất tốt cho chúng ta mà cho không có đòi hỏi gì hết. Và chính như vậy mà tụi tôi muốn đóng góp lại, làm đó lại, cũng đến những nơi sinh hôn, đồng thời có những tổ chức buổi tiệc để đãi những người bạn rất quý, những anh em đồng hương và Rịa Vũng Tàu, những người vùng Pomona, những người trong homeless. Tụi tôi làm không có một cái mục đích, không có muốn tranh cử, không có ghi quỹ bán vé xổ số, không có bán tranh bán ảnh gì hết, không có gì hết. Tất cả chúng tôi làm cũng như là những người bà boy khi làm chúng tôi, họ cho hoàn toàn, họ làm trong cái điều kiện khó khăn tụi tôi nhiều. Như chợ tôi 20 lần đi đến phòng nha sĩ, người nha sĩ không chưa kể, bác sĩ có mắt tai mũi họng chưa kể đó, rồi dạy đi lái xe nữa. Bây giờ tưởng tượng mà quý vị dám cho tôi ngồi mượn xe lên xe ngồi lái không? Mình lúc nào cũng sợ bảo hiểm nó sẽ tăng lên, rồi mình sợ nó gây tai nạn rồi sao? Người ta không có sợ. Ngay cả ký giấy tờ cho tôi thuê nhà nữa. Thằng con tôi là bây giờ đến nói với bố ơi, ký với con cái tờ giấy để con thuê cái nhà này. Mình giờ mình bắt đầu sợ nó biết có liên lụy gì không, nó đòi tiền mất tiền năm. Người ta ký giấy tờ cho mình mượn nhà thuê nhà không có thắc mắc gì hết. Rồi có những người Mỹ như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng cái đất nước này chúng ta có được bằng chân hôm nay, có những cái mảnh đất, có cái chỗ ấm, chỗ văn nghệ vui vẻ này thì cũng nhờ những người Mỹ tiền phong đã bảo trợ chúng ta qua bên đất nước này. Còn những chiếc thuyền, tôi có nói là 2 năm trước có ông Việt Nam mà ông tìm được cái người đại hàng mà cứu ông thuyền trưởng đại hàng mang qua đây. Đó là những cái gương mà chúng tôi rất ái mộ, chúng tôi kính phục những người đó như vậy. Thì chúng tôi trên mặt chân quê, các anh em anh Tom Sĩ Lê chơi đàn guitar với chúng tôi đi 4 năm nay theo Phật ngược, và anh Trung Chánh thì đã theo tôi năm nay thì cũng đã biết được tất cả chúng tôi làm hết lòng. Những người cũng vậy, họ cũng làm hết lòng, đến không có đồng cát đồng xu hết, chơi hoàn toàn. Những cái hội đoàn nào đóng góp được thì chúng tôi sẵn sàng. Tôi sẽ đọc lại một phần mà tôi quên đọc trong cái ngày đám ma, thì có cái câu này rất hay, tôi dịch ra tiếng Việt trước. Đám ma có ông già lôi tôi, thì tôi xin đọc lại câu, tôi dịch từ câu tiếng Việt thế này, tưởng nhớ ông bà Bội.
cái câu trong cái ngày đám ma thì cái câu nó nói như vậy, nói về cái ông già nuôi tôi.